السلام عليكم. Our subject today is the vertebral column, العمود الفقري. The vertebral column composed of a series of bones called vertebrae. Singular is vertebra. يتألف العمود الفقري من مجموعة من الفقرات. Vertebrae هو الجمع، vertebra هو المفرد. Adults have 26 vertebrae والشخص البالغ يمتلك 26 فقرة. 7 cervical vertebrae 7 فقرات عنقية. 12 thoracic vertebrae 12 فقرة صدرية. 5 lumbar vertebrae 5 فقرات قطنية. 1 sacrum عظم واحد يسمى بالعجز and 1 coccyx عظم واحد يسمى الأصأص. طبعا الساكرم والكوكسكس هو نتيجة لالتحام بعض الفقرات الصغيرة أثناء نمو جسم الإنسان لحين وصوله إلى مرحلة البلوغ، فتتحد هذه الفقرات مع بعضها البعض لتكون 1 sacrum and 1 coccyx. This is the vertebral column. We can see this is the cervical vertebrae الفقرات العنقية 7 cervical vertebrae. 12 thoracic vertebrae الفقرات الصدرية. 5 lumbar الفقرات القطنية. This is the sacrum and at the end this is a small part called the coccyx. بالنسبة للفقرات العنقية والصدرية والقطنية the cervical, thoracic and lumbar vertebrae are movable. تتميز بأنها متحركة. while the sacrum and coccyx في حين منطقة العجز والأصأص are immovable غير متحركة. between the adjacent vertebrae from the second cervical vertebra to the sacrum are intervertebral disc. بالنسبة للفراغات الموجودة بين هذه الفقرات تحتوي على مجموعة من الغضاريف تسمى intervertebral discs. بالنسبة إلى وظيفة العمود الفقري function of the vertebral column. First, support the head. تسند الرأس وهي وظيفة الفقرات العنقية. Help maintain balance in the upright position. تحافظ على توازن الجسم عند الوقوف. Enclose and protect the spinal cord. وتحتوي وتحمي الحبل الشوكي. Permit movement. Move forward, backward, sideways and rotate. وهي تسمح بحركة الجسم للأمام أو الخلف وإلى الجانب، وأيضا تسمح بدوران الجسم. Serve as a point of attachment for the ribs, pelvic girdle and muscles of the back and upper limbs. وهي تعتبر نقطة لاتصال ولحمل العظام المختلفة في الجسم، تشمل الأضلاع وعظام الحوض وكذلك عضلات الظهر والأطراف العليا. Vertebral curves تقوسات العمود الفقري. In adult it shows 4 slight bends called normal curves. يمتلك العمود الفقري للشخص البالغ 4 تقوسات. Functions to maintain balance in the upright position and absorb shock during walking. تعمل على حفظ توازن الجسم أثناء الوقوف وأيضا تساعد الجسم على الحركة. cervical and lumbar curves. بالنسبة للتقوسات في منطقة الفقرات العنقية والقطنية are convex. تكون محدبة bulging out للخارج. while the thoracic and sacral curves في حين التقوسات في منطقة الصدرية ومنطقة العجز are concave. تكون مقعرة cupping in للداخل. We can see the vertebral curves. This is the cervical curve. We said it's convex, and this is the lumbar curve which is convex also, and this is the thoracic curve which is concave inward, and this is the sacral curve which is concave inward.
Parts of typical vertebra. بالنسبة للأجزاء المكونة للفقرة typical vertebrae consist of body تتكون من جزء يسمى الجسم. Second, vertebral arch القوس الفقري which consists of two parts. The first part called the pedicles and the second part is the lamina. And 7 processes وسبعة بروزات ممتدة من جسم الفقرة. 2 transverse processes زوج من البروزات المستعرضة. 1 spinous process وبروز واحد شوكي and 4 articular processes وأربعة بروزات للتمفصلية لكي تتمفصل الفقرات مع بعضها البعض. This is the vertebra and there is different parts including the body. هذا يسمى بجسم الفقرة. This is the vertebral arch هو القوس الفقري. This is the pedicle and these are the lamina. These are transverse processes البروزات المستعرضة and this is spinous process البروز الشوكي and these are articulating surfaces. Vertebral arch القوس الفقري extend backward from the body of the vertebra يمتد باتجاه الخلف من جسم الفقرة. consist of a pair of pedicles and a pair of lamina. يتكون من زوج من البروزات الممتدة من جسم الفقرة والتي تسمى بالبيديكلز وكذلك زوج آخر يسمى باللامنة. The pedicle project backward from the body to unite with the lamina وهذه منطقة البيديكلز تتحد مع منطقة اللامنة أثناء امتدادها إلى الخلف. The pedicles are two short, thick processes which project from the body of the vertebra backward. هي عبارة عن زوج من البروزات السميكة الممتدة من جسم الفقرة ومتجهة إلى الخلف. Laminae are two broad flat plates. سميت باللامني لأنها مجموعة من أو زوج هو من العظام المسطحة. Two broad and flat plates directed backward متجهة إلى الخلف and medialward وإلى الجانب قليلا from the pedicle من منطقة pedicles. This is the vertebra and we can see here the pedicle which is a pair of two thick processes extending backward from the body of the vertebrae. And this is lamina which is a pair of flat bones that extend backward from the pedicle and medially. Processes of vertebrae بالنسبة للبروزات الممتدة من الفقرات. There is a transverse process البروز المستعرض extend posterolaterally for the junction between pedicle and lamina on each side left and right. هو يمتد من الخلف وإلى الجانب قليلا من منطقة اتصال pedicle with the lamina. While the spinous process في حين البروز الشوكي هو single process project posteriorly يمتد من الخلف from the junction of the lamina من منطقة اتصال اللامنة. These three processes serve as a point of attachment for muscles. وفائدة هذه البروزات هي منطقة لاتصال عضلات الظهر. Intervertebral discs between the bodies of the adjacent vertebrae تقع بين أجسام الفقرات المتجاورة. Each disc form a cartilaginous joint وكل قرص مكون من غضروف to allow slight movement of the vertebrae ليسمح بحركة الفقرات
and act as a ligament to hold the vertebrae together، ويعمل كرابط إضافي لجمع الفقرات مع بعضها البعض. Each vertebral disc consists of an outer fibrous ring consisting of a fibrocartilage، وكل غضروف مكون من تركيب خاص يتكون من حلقة خارجية تتألف من غضروف ليفي. and inner soft pulpy highly elastic، هو الجزء المركزي أو الداخلي يكون جزء طري pulpy كروي highly elastic substance من مادة مطاطية called the nucleus pulposus. pulposus سميت بهذا الاسم لأنه حسب شكلها، لأنه تكون شكل المركز يكون شكل كروي يسمح بتقليل الضغط على الفقرات أثناء الحركة، which is act as a shock absorber absorbing the impact of the body daily activity and keeping the two vertebrae separated. وهذا التركيب له ميزة بأنه يسمح بحركة الجسم أثناء الفعاليات اليومية، ويحافظ على الفقرات مفصولة عن بعضها البعض. This is the intervertebral disc. This is outer ring consists of a fibrocartilage called annulus fibrosus أو مكونة من غضروف ليفي، في حين الجزء المركزي called the nucleus and pulposus which is a bulb-like structure. vertebral foramen بالنسبة للجزء الآخر من الأجزاء الموجودة في الفقرات هو الفتحة المركزية الموجودة داخل الفقرة which contain the spinal cord and its root، والتي تحتوي على الحبل الشوكي وامتداده. and this is the vertebral foramen. sacrum عظم العجز it's inverted triangular in shape، هو عبارة عن عظم بشكل مثلث مقلوب. it consists of a fusion of 5 sacral vertebrae، يتكون من اتحاد 5 من الفقرات المكونة لعظم العجز. form posterior wall of the lower abdominal cavity and pelvic cavity، وهي تكون الجزء الخلفي لجدار تجويف البطن وتجويف الحوض. This is the sacrum which consists of a fusion of 5 small bones to form the sacrum which is inverted triangular in shape، يكون شكله بشكل مثلث مقلوب. and this is the coccyx، وهذا هو العصعص which consists of a fusion of 4 small bones together. Thank you for listening.